Hi guys, sorry, that's a great start. I will show you a bit, not really different, but I will show you a canvas I'm working on. But I started with this one. I had this little square thing. I made some stuff. I didn't. Do I show it? Can't really think if I made a video about this. Doesn't matter. Different things here on my little squares, and at the end when I finished I had this great pattern on this deli paper, and I thought, oh, that's great, because I had this square pattern with all the paint on the right and or around it, and then I thought, oh, that I can use that on something. And that's what I do. So don't mind this, you won't see this square watercolor paper I just worked on, because that is just the beginning, and the real star is the daily paper in the background. So, hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal zeigen, wie ich auf einer Leinwand arbeite, und zwar nicht ganz so unterschiedlich zu dem, was ich sonst mache, aber ich habe hier diese kleinen viereckigen Aquarellpapiere gehabt und mache was mit denen. Das ist jetzt nicht interessant was, weil das ist nicht der eigentliche, meine eigentliche Arbeit, sondern ich habe hinten das Papier, dieses Deli Paper oder dieses dünne Brotpapier benutzt zum Sauberhalten, und dann ist dieses schöne Muster entstanden im Hintergrund. Und da habe ich gedacht, oh super, das will ich doch benutzen, das schmeiße ich doch nicht weg, das ist doch viel zu schön, um es wegzuschmeißen. Und da mache ich was von. You can now see this beautiful background paper that developed through all this paint I used on the squares, absolutely fantastic. So, and this is a small square canvas I had laying around since forever, and I wasn't sure what to do with it. I painted over it. That was a used one anyway, and I thought that's because of the square, or because of the size, it's perfect for my little background paper here, oder Klima paper. So, und das ist jetzt diese Leinwand, die ich habe, und zwar hatte ich das hier rumliegen, das war schon mal benutzt, da hatte ich so dann noch ein bisschen mit Gesso drüber, einfach um das abzudecken, und das ist jetzt perfekt einfach von der Größe, weil es auch das viereckig ist, und das passt natürlich perfekt. Um dieses Quadrat jetzt nochmal zu verstärken, benutze ich einfach noch schwarze Farbe hier, Acrylfarbe, mit meiner Plastikkarte, und gehe jetzt jeweils oder mache da Linien, dass man, wie gesagt, nicht so sauber, auf jeden Fall nicht so sauber, und ja, das ist jetzt erstmal so mein Basic-Gerüst, mein Grundgerüst, mein Basic-Gerüst, ja. So, this is my base. As you could see, I used some black acrylic paint with a plastic card just to enhance this lines, or the square. I wanted to have the square most showing up, and then going on doing marks here and there. You can see that. I don't have to explain that to you. You know how to do stuff like that. Use later a little brush to put some dots on top, as you can see now. And this little house I made from book pages I will use here on my tea bag, you will see. And this photo, that will be my focal point on this piece. So this is actually sort of a journal page on a canvas, journal page style on a canvas. Quite liked it. So picking up the paint that's on the canvas already, hier for my little tea bag. Ich habe dann jetzt hier das Foto, das ihr sehen könnt, das werde ich benutzen als meinen Fokus, und den Teebeutel habe ich genommen. Ich fand das Haus da drauf jetzt irgendwie so simpel, und da braucht es noch mehr Textur, noch mehr Dimension, genau.
Und deswegen habe ich jetzt hier diesen Teebeutel noch benutzt und werde den draufkleben. Den habe ich noch ein bisschen mit Farbe bearbeitet, und zwar die gleiche Farbe, die ich jetzt im Hintergrund habe auf dem Canvas, auf der Leinwand. Und wollte das jetzt so Ton in Ton. Gar nicht so sehr, dass sich das absetzt, weil das Schwarz für das Quadrat fand ich jetzt am wichtigsten, und das Foto wird hinterher das Wichtigste sein. Und ja, klebe jetzt alles zusammen. You know, I didn't want to have the tea bag and all the other stuff being so much into your face. My focal point will be the black lines, the square, yeah, it's the square with the black lines, and the photo of my family. That's actually my father in the middle, the little guy, the little man, that's my dad, and my grandparents and my great-grandfather on the right. So, and they will be the focal point here on my canvas. And now I do a transfer here. I don't know if that worked. I think it did. I put some acrylic medium on top and then gluing the book page on top, and when that's dry I can get over with a bit of a, yeah, a tiny bit of a wet finger and rub most of it off. You will see that. I know, completely forgot about that, sorry. I cut out my father and my grandfather actually. They will be in the house, and exactly that's what I said, the boys are in the house. Seht ja hier, jetzt hatte ich komplett vergessen, dass ich meinen Vater und meinen Großvater hier ausschneide. Genau, das ist mein Großvater und der kleine Mann ist mein Vater. Die schneide ich aus, weil die wollte ich ins Haus kleben. Die ganze Familie hat einfach nicht gepasst. Das war zu viel. Und hab's dann gedacht, die Jungs sind im Haus. The boys are in the house. So. Und ihr habt gesehen, hier oben auf diesem kleinen Ding von dem Teebeutel, wie nennt man das eigentlich? Das Schild, ja. Da hatte ich, das war schon zu trocken. Sag schon, das Acrylic-Medium war schon zu trocken. Da muss ich jetzt nochmal rüber und ich will einen Transfer machen. Das heißt, ich nehme, nee, das war ja Gesso, habe ich genutzt, genau. Nehme jetzt nochmal Gesso drauf, richtig nass, dann drücke ich diese Buchseite da nochmal drauf und lasse das trocknen. Und dann rubbele ich das wieder runter mit dem feuchten Finger und dann habe ich einen schönen Transfer. So, you could see that I talked rubbish. I didn't use acrylic medium, that's gesso. I used, but it was already too dry, the layer I had on, so it didn't work didn't work well. So I put another layer of gesso on top, put the book, or press the book page into it, let it dry, and now I rub it off with a damp finger, as you can see, and then you have this transfer. You rub everything off what's paper, you know, you will see. You can feel that when it's not rough again, when it's very slick, very, yeah, even then everything is rubbed off. So, completely talking bullshit here. Yeah, problem is I did that a long time ago, and I have it hanging here. Could have had a look. Yeah, that's me. So, gluing the boys in the house down now, and I think I will go around with a line again, because they are not very obvious, aren't they? Have a look. Yeah, might be. You will see. So, gluing the little thing down here and the thread, and using, yeah, it's a bit stubborn. But finally it will stick. So, habe jetzt erstmal alles hingeklebt und ja, kämpfe ein bisschen mit dem Faden da, aber letztendlich klebt er dann doch. Und ja, jetzt ich mache noch ein paar Muster hier mit so kleinen Plastikröhrchen, die ich habe. Ich hatte noch Farbe übrig und habe mir gedacht, komm, das sieht bestimmt ganz nett aus. Mache dann einfach verschiedene Größen. Das sind also Hülsen, könnt ihr sehen hier auf der rechten Seite, von Pinseln. Wenn Pinsel neu sind, haben die ja diese Hülsen oben über den Pinselhaaren, damit die eben glatt bleiben, und die bewahre ich alle auf.
und benutze die dann hier zum Markmaking, zum Mustermachen, wie auch immer. You know, just having some paint left and using here my plastic things, that's the covers of brushes, the round brushes. You get this protection things for brushes. I always keep them, they have different sizes, so it's always round brushes, of course, different sizes, and I really like to make marks with them, so it's absolutely perfect. And a bit with wooden stick as well, and yeah, just because I had paint left over, but of course there would have I would have missed something anyway. But I think I would have done it anyway, leftover paint or not leftover paint. So I'm working here on the edges with a tiny bit of brown, and use a damp cloth just to have it a bit distressed, not really covered completely. Of course, the edge will be a bit darker, just to keep your eyes in the canvas, and but at the end, I wanted to have this complete distress look here. A bit of white, yeah, writing in there with white Posca, just scribbly line. Doesn't mean really something special, and a few highlights, dots here and there. So you couldn't really see this tea bag sign on top, so that's why I use here my brown Posca and go around it and blend it out. Use my brush here with a tiny bit of water. You know, the pit pen is ink and it's open for a moment, so you really can blend it out, or even with water you can shift it around, so that's why I quite like to use it. But just here in the way that you can see this little sign, it was really too light for the light background, so that's it. Ich habe dann hier noch ein bisschen von dem Pit Pen benutzt, das ist der Tusche, die bleibt immer noch ein bisschen offen, so dass man das verblenden kann, weil man dieses Papier nicht so gesehen hat. Okay guys, this is the close-up already, and I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay healthy, take care, and never forget to be creative. Bye bye! Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch allerdings eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Seid vorsichtig weiterhin, aber vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also, bis dann, macht's gut. Tschüssi.